Yes. Okay. Here some definitions are very wrong, okay? When it comes to scarcity, you will have to write this specific definition of due to limitedness of resources, unlimited, sorry, unlimitedness, limitedness of resources due to unlimited wants. Okay, limitedness of resources due to unlimited wants. That is what scarcity is. Okay, patalo ganna epa දැන් මට උනා වගේ. Okay, and relationship between many ඔහොම ඒවා ලියන්න එපා. You have to write the specific definition. Okay, right. So that's that, and here we go. Production possibility curve, PPC, or production possibility frontier, is the boundary line that an economy is capable of producing with its given resources and state of technology. Okay, දැන් අපිට මං කිව්වා වගේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම products ටික අපිට අරගෙන මේක explain කරන්න බැරි හින්දා we are going to take only 2 products, and we think that අපි ගාව තියෙන resources ටික මේ products දෙකට අපි utilize කරනවා කියලා. So how are we going to utilize those products? How are we going to utilize those resources to manufacture those products? Right? So once we are, drawing this production possibility curve, api assumptions tika තියාගන්න. Okay? So what are these assumptions? Here I told you only 2 goods can be produced කියලා අපි assume කරනවා. Assume කරනවා කියලා කියන්නේ උපකල්පනය කරනවා. Okay? We think that only 2 goods can be produced from the given resources set. Okay? And full employment of resources. Yes, full employment of resources. මුළු resources ඔක්කොම ටික අපි ඒකට utilize කරනවා කියලා කියනවා. Right? So that is one of the assumptions. Okay? So once we are drawing the production possibility frontier, we say that all the resources we have will be utilized to draw this or manufacture these products. Okay? And a fixed set of resources will be used. Yes, a fixed set of resources. අපිට තියෙනවා නිශ්චිත වූ resources සංඛ්‍යාව. Okay? And fixed technology. Right? Fixed technology. අපි පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය නිශ්චිතව පවතිනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Okay? So මොකක් හරි examination question එකක් ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔයාලා කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ these are the assumptions we have once we are going to draw the production possibility curve. Okay? So here we go. Right. අපි ඒක මේක දැක්කේ නෑ වගේ කියලා හිතන්න බලන්න. Okay. The shape or the slope of the production possibility frontier depends on what? Yes? Shape or the slope of the production possibility frontier depends on what? Yes, very good. Opportunity cost. Yes. What is this opportunity cost, Puti? What is this opportunity cost? දැන් කියන්න බලන්න opportunity cost එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Yes, what is this opportunity cost? A definition? A proper definition? Value of the next best alternative foregone. The cost of the next best alternative foregone when fulfilling a certain want. Okay. The next best alternative foregone. Okay.
Yes, can be taken. Yes, you can write that also. What we have to give up in order to get something. Nice. Yes, very good. Yes. Right. ඔකට හොඳ උදාහරණයක් ඒ දවස්වල. Back in the days, once I was doing A levels, my tuition class master was telling me, අපි දැන් හිතන්න girlfriend එක්ක යනවා ඇඳුමක් ගන්න. Right? Boys ඉන්නවා ඔන්න girlfriend එක ඇඳුමක් ගන්න යන්න girlfriend කතා කරනවා. And එයාගේ යාළුව කතා කරනවා මොනවද? රෑ party එකකට යන්න. Okay, what is the what are you selecting? Girlfriend or boyfriend එක ඇඳුමක් ගන්න යනවද නැත්නම් යාළුවෝ ටිකත් එක්ක party එකට යනවද? What are you going to select? Yes, දෙක කියලා කියනවා. Party දෙක කොමන දෙක. Okay, අර neutral එක්කෙනෙකුත් තියෙනවා, sleep එක්කෙනෙකුත් තියෙනවා, නිදා ගන්න එක්කෙනෙක්. Okay, going to the party දෙක. Okay, අයියෝ මේ ළමයින්ට girlfriends boyfriends ගැන කිසිම කැක්කුමක් නෑ. බලන්න ඉතින් වැඩක් නෑනේ ඉතින් දැන්. හරිම selfless විදියට හැදෙන්නේ. Huh? Going to a party. Yeah? Anyone? Oh, ඔය කිව්වට භාගයක් බොරු. They are going with their girlfriends and boyfriends. හරි බයයිනේ නේද? Okay? සමහර අය කියයි මේ දවස්වල පාටි වලට යන්න බෑනේ මිස් නේද? COVID කියලා. No, no. Okay. Ah, there you go. One person is selecting BF. Ah, nice. Very good. Huh? Okay. So if you are going to the party, your opportunity cost is your girlfriend or boyfriend, shopping with your girlfriend or boyfriend. Okay. But if you're selecting your girlfriend or boyfriend, your opportunity cost is the party. Okay. What we are giving up in order to get something. Oh, some people can't handle this situation. Sorry about it. Okay, moving on. Here you go, opportunity cost. Okay, the production possibility frontier totally depends on the shape of the production possibility frontier, totally depends on what? The opportunity cost. දැන් ජීවිතේට අමතක වෙන්නේ නැහැ opportunity cost කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Okay, take the dress and go to the party. Managing life. Okay, there's a smart person here. Nice. So the opportunity cost is what we have to give up in order to get something. You told me that before. And it is how much of one good is sacrificed to produce another. Okay? ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන් අද පාඩමේ අපිට තනිකර utilize කරන්න තියෙන්නේ ඔක. Okay, so from now on, we are going to start our essay questions and you will write your answers within 10 minutes of time and we'll be discussing the answer of that question. Okay, from now on, we are going to start. So this is going to be your very first question. Take good 10 minutes. Okay, now it's 3:15. අපි ආපහු 3:25 වලට we are going to discuss about it. So එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. We'll take 5 minutes. Okay, 5 minutes අරගෙන මේක explain කරන්න. මම 3:20 වලට ආපහු මේකේ answer එක discuss කරන්නම්. Until that, you have time to write your answer. Explain how production possibility curve can be used in order to explain economics. Okay? People who are doing it, Word document එකක් open කරගන්න නැත්නම් ටග් ගාලා මොනවද කොලයක් අරගෙන ලියලා පින්තූරය දාන්න chat එකට. I need to see your answers. chat එකට උත්තරේ දාන්න බලන්න. People? Yes?
Yes, there will be. There will be a webinar. Pute. Okay. Some people said they cannot see the slide, right? I have posted the question or the slide, a picture of the slide in the chat. You can take it from there. People who are done with writing, you can post your answer in the chat.
Okay, let's see, there are some answers. Explain how production possibility curve can be used in order to explain economics. Okay. Economy is a study of. Okay, right. So I'm gonna discuss. I can't see and can't hear anyone. Just give me some times. This DGD Tharaka has some problems in logging in. Right. Okay. So there are several answers that you have provided, Pute, but there are some sort of things missing. Okay. Now we'll discuss what is the perfect answer. Right. The 5 minutes are over. I've given you 7 minutes, I think 8 minutes. So here we go. Yeah, so a lot of people has explained what is production possibility curve. Yes, it is important. You have to mention what is production possibility curve. And also you will have to explain what is economics පුතේ. හරිද? Economics කියන එකත් ඔයාලට explain කරන්න වෙනවා. So in economics, we have to use this scarcity definition. Okay? Scarcity definition එක පාවිච්චි කරලා අපිට economics කියන එකත් explain කරන්න වෙනවා. Right? And then only we are going to explain. Here we go. Here, one basic problem of the economy. Yes, how to expand the production capacity. Okay, when it comes to how to expand the production capacity, අපිට ඕන විදියට අපේ රටක හෝ කොහෙවත් production capacity එක increase කරන්න බෑ. We can't increase the production capacity as we wish because the resources are limited. Okay, අපිට ඕන තරම් resources තියෙනවා නම් we can make ඕන තරම් products, but since the resources are very limited, because of scarcity only, we cannot make or expand the production capacity. Yeah, so there we go. The production possibility set is a set that shows all possible combinations of the output that the economy can possibly produce. ඒ වගේම ඒක boundary line එකක් විදිහටත් කියනවා, and by using this PPC several economic issues can be presented. Okay, now when we are using this PPC, we can present several economic issues. Okay, for an example here, scarcity කියන එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්, unemployment කියන එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්, full employment කියන එකත් පෙන්වන්න පුළුවන්, production efficiency කියන එකත් පෙන්වන්න පුළුවන්. In the latter part or in the next few slides, we'll discuss කොහොමද මේවා පෙන්වන්නේ කියලා, but these things should be mentioned. Okay, scarcity කියන එක mention කරන්න ඕනේ, and ඊට පස්සේ ඊට අමතරව mention කරන්න ඕනේ මොනවාද production possibility curve එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. Okay, and because there is a problem, okay, we can't produce
many products as we wish because there is a scarcity, and that is what you will have to mention in your answer, and that is where we show the relationship. Okay, got it? Mang hitana okkoma theruna kiyala. Is there any questions? All clear? The any questions? Yeah, there are thumbs ups going on. Good. Clear නැත්නම් අහන්න පුතේ ඕන වෙලාවක. Okay. Now we are moving on to the next question. Here comes the next question. Explain the following using PPCs. ඔන්න මේක නම් පුතේ ඔයාලට ෆොටෝස් ගහලම තමයි වන්න වෙන්නේ. Okay? Right. නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් scarcity එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. Production possibility එකේ කොහොමද අපි පෙන්වන්නේ? කොතනද අපි පෙන්වන්නේ කියලා type කරන්න පුළුවන්. Okay? So explain the followings using PPC. Yeah? Can we do that? Yes, we can. Take good 5 minutes. 5 to 10 minutes. Yes, this will need some. Okay? Take good 5 to 10 minutes and do this question and upload the answers into the chat, please. ඉන්න පුතේ මම ඔයාලට දාන්න. Sixth page. This one? Okay, got a snap? You're welcome. රණසිංහ පොඩ්ඩක් ඔයාගේ උත්තරේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුතේ හරිද කියලා.
ඔන්න හදලා. Nirosha, here we go. It's already there පුතේ. ඒක ඔයාලගේ slide sets වල තියෙනවා. Right. Since I have already got few of the answers, I'm gonna discuss. Okay. Right. පුතාලා දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට බලන්න. Okay. Here it says explain the followings using PPC. So just drawing the PPC will not give you marks පුතේ. PPC එක ඇඳලා විතරක් තිබ්බට ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. You will have to explain. Okay? You will have to explain everything. Right? Here we go. දැන් අපි කතා කරනවා මේක ඔක්කොම කතා කරන්න කලින් අපි කතා කරනවා feasible and infeasible කියලා. නේද? feasible කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔව්. මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම? feasibility කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම? feasible කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Anybody? Oh, feasible and infeasible. Achievable. Okay. Yes. Achievable. Yes. අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. අපිට achieve කරගන්න පුළුවන්. Okay. We can achieve them. That is what we call feasible. Right? Could be done. Yes. Infeasible කියලා කියන්නේ cannot be done. Okay. We cannot get close to it. Right? So scarcity කියලා කියන්නේ පුතේ scarcity කියලා කියන්නේ limited resources due to unlimited wants, right? එතකොට scarcity එකක් කියලා කියන්නේ හිඟ දෙයක්. Okay? අපිට හිඟකමක් තියෙන හින්දා we cannot get close to that. Okay? Because resources are not there. So we cannot produce anything. Because if the resources are not existing, we cannot produce anything. Okay? If we can produce anything or if we can achieve anything, everything will be on or below the production possibility curve. හැබැයි අපිට ළඟා වෙන්න බැරි නම් පුතේ ඒකට ඒක තියෙන්නේ production possibility curve එකකින් එළියේ පිටත. Okay, so scarcity is where resources are limited. Resources නැහැ. නැත්තම් අපිට produce කරන්න බෑ. That means that basic point will be outside the production possibility curve. Okay? එතකොට පුතේ දැන් මං කිව්වා වගේ achieve කරගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපිට තියෙන්නේ production possibility curve එක උඩ හෝ ඊට ඇතුලේ. Okay, if we can achieve something, we will mark everything or we will put the spots inside or on the curve of the production possibility curve. But if we can't achieve them, it is beyond our expectations, which means beyond our production possibility curve, which means those are infeasible. ළඟා වෙන්න බෑ.
ළඟා වෙන්න පුළුවන් නම් ඒවා ඔක්කොම feasible and it will be located on or below, right? So once we comes to the discussion of scarcity, here we go, right? Scarcity represented by point B here. මේ තියෙන්නේ point B එකෙන් තමයි scarcity represent කරන්නේ. Okay? And at any point in the so ඔයාලා මාක් කරනවා නම් මේ production possibility curve එක එළිය ඕනම point එකක අපිට scarcity මාක් කරන්න පුළුවන්. Okay? As the economy is unable to reach that point with available limited resources. Okay? Since we have a limited number of resources, we cannot achieve that. තේරුණාද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ paragraph එකක් ලියන්න ඕනේ. If the question says that explain the following using PPC, just drawing would not give you marks. ඒකට එකක් හම්බ වෙයි. But you will have to explain it by writing a small paragraph like this. Okay? So here we come to the second point, unemployment. Hari. Employees la innawa ඒත් employees la විතරක් නෙවෙයි. අපි මෙතනදී unemployment කියලා පාවිච්චි කරන්නේ employees ලා විතරක් නෙවෙයි. All the resources. Okay? All the resources අපි employ කරලා තියෙනවා. Okay? So ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. It's there, but we are not using it, right? If we are the production possibility curve එක අඳිනකොට අපි කියනවා අඳිනකොට අපි assumptions කතා කරා resources ඔක්කොම use කරනවා කියලා. Okay? But unemployment now resources use කරලා නැහැ, which means it cannot be located on the curve but inside the curve. Okay? So unemployment is represented by the point C, any point located inside the curve. අපි production possibility curve එක අඳිද්දී අපි කිව්වා, I told you that there will be, when you are drawing the production possibility curve, we are utilizing or we are using all the resources we have. Okay? So if that is unemployment, it says that we are not employing each and every resource we have. That means the point should be inside the curve, not on the curve but inside the curve. Got it? And then අපි යනවා full employment. Full employment and efficiency. Here full employment and efficiency are represented by point A, any point located on the curve. අර විදිහමයි අර theory එකමයි පුතේ. As I told you, when we are drawing the production possibility curve, we are using all the resources we have. Since it is full employment, the point or the dot can be situated or located on the curve. Okay? So A, right? Any problems with that? I hope everything is clear. Good. Right. Nope. Sanjeev, what is the problem? The possibility of achievement. Okay. Sanjeev, you can speak up if, yes, darling. Can you explain about unemployment and full employment? Yes. As I told you, පුතේ, unemployment, then employment කියලා අපි සමාජයේ කතා කරනකොට පුතේ, it says employment, resources නෙවෙයි, කියන්නේ මේ මොනවාද? මිනිස්සු කියලා. But here in economy පුතේ, employ කරනවා කියන එක අපි මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි, we take all 4 resources. Okay? So employment කියලා කියනකොට අපි employ කරනවා කියලා කියන්නේ we use them. Okay? We use them. Okay? So unemployment කියලා කියන්නේ there are resources but we are not using them to produce. Okay? Full employment කියලා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන ඔක්කොම resources ටික අපි maximum level එකට පාවිච්චි කරනවා කියන එක. Okay? We are using
all the resources we have. We are employing all the resources we have. Okay, so as I discussed before, uh, there are few assumptions available when we are drawing the production possibility curve. ඉතින් එතකොට පුතේ production possibility curve එක අපි අඳිනකොට full employment of resources or maximum when you're using all the resources we have to draw this production possibility curve. ඉතින් එතකොට දැන් full employment කියලා කියන්නේ අපි ගාව තියෙන resources ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා තමයි මේ products දෙක හදන්නේ. Okay, so here y product and x product is there. So we are using all the resources we have to manufacture this y and x products. Okay, so that is what full employment means. Unemployment means we are not using them properly. Okay, තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. Thank you, ma'am. Okay, right, good. Okay, so there we go. Comes to the third question. Shall we write the answers to this question, please? Time's flying, I think. Yes, take good 5 to 10 minutes and write the answers. Once you're done with the answers, you can upload your answers to the chat. Following table information production. Oh, wait. Here we go. The following table provides, yeah. Yes, wait, I'll post a slide also. Yes, Pute. Okay, Sanjeev, athletic country. Athletics කියන එක අපි දන්නව නේද? Athletics කියලා කියන්නේ sports අපි පාවිච්චි කරන ඒවා නේ. ඉතින් ඒ වගේ country එකක athletics තියෙන country එකක තියෙන production possibility තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay? So here they have used bats and rackets. That's what. That's why they said athletic country.
Ranasinghe, I'll tell you there are some mistakes in your graft. We'll see what we can do. හරිද ළමයි? ඕක වැඩි වෙලාවක් යන එකක් නන් නෙවෙයි. ටක් ගාලා අඳින්න පුළුවන්. Okay. පුතාලට පුළුවන් නම් දැම්ම graph papers එහෙම අරන් තියාගන්න. It will be easy for you then demand and supply එහෙම කරන්න එනකොට සහ then production possibility frontiers අඳිනකොට එහෙම it's better if you can have graph papers. ප්‍රස්ථාරකොල අහලා තියෙනවනේ ඒවා අරන් තියාගන්න පුළුවන් නම්. පිළිවෙලට ලස්සන්ට notes maintain කරන්න කැමති කට්ටිය. Okay. හරි පුතේ. Okay. So here පුතේ ඔන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ කරන වැරදි. Okay, රණසිංහගේ තියෙන පොඩි වැරද්දක්. And there are some people who have done some mistakes also. Right. දැන් පුතේ සංජීව්ගෙත් පොඩ්ඩක් තියෙන පොඩි අවුලක්. අනිත් අය නම් චුට්ටක් shape. But හරියට අඳිනවා නම් පුතේ if you are drawing a perfect graph, okay, මෙන්න මේ විදිහට distribute කරගන්න. Okay, කියන්නේ මේ විදිහට ගානට ලස්සන්ට ඇඳ ගන්න. Okay, so when it comes to this ඉන්න සමහර අයට පේන්නේ නැහනේ. Okay, here we go. Right, so in here pute, this is what we call concave. Okay, concave shape එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Okay, now in this graph pute, you see that we have two products available. Okay, bats and rackets. Okay, then ඔයාලා අඳලා තියෙන නේද අර ඉස්සර අපි O level වලට එහෙම අඳිනවා ප්‍රස්ථාර. මෙහෙම x අක්ෂය සහ y අක්ෂය කියලා.
Okay, we have the x line and the y line. Yeah, so here we go. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේක අඳින්නේ. So one side, one section or one side, you will have to choose which product you are going to put. Okay, here we have two products available. So rackets අපි එක පැත්තකට දානවා and bats අපි අනිත් පැත්තට දානවා. Okay, and you all know everything starts from 0 here. And 0 1 2 3 4 5 6 යනවා. මෙතන ඉඳලා 0 1 2 3 4 5 6 යනවා. Okay, so that is how you are going to draw. Okay, so numbering process you can get it from here. Then මෙයා number කරලා තියෙනවා ලස්සනට. Here we go. Rackets here 50 100 150 200 ඔහම එයා mark කරලා ඉරියන්දගෙන තියෙනවා. And here 100 200 300 400. So these things පුතේ should have equal or same space. දැන් අර සමහර ළමයින්ගේ graphs වල space එක equal නැහැ. එයාට එයා curve එක ඇඳලා ඊට පස්සේ තමයි number කරන්නේ. That is wrong. You will have to first number your two sides. Okay, and then only you will draw the curve according to that numbering. Okay, then ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. First thing you have to do is පුතේ you have to number those two curves. මෙහෙම තියෙන curves දෙක you have to number it. Okay, and මෙන්න මෙතන තමයි 0 කියන එන්නේ. Okay, here we go the 0. Right, ඊට පස්සේ තමයි අපි දෙපැත්තට යන්නේ. According to that only we are putting the dots here. Then bats එක 0 තියෙන තැන racket 420. So if that organization, that country is producing 0 bats, that organization or the country can produce 420 rackets. You see? Then bats 100ක් එයාලා produce කරනවා නම් only 400 rackets විතරයි එයාලට produce කරන්න පුළුවන් because opportunity cost. Here goes the opportunity cost. So then racket bats බින්දුවක් නම් හදන්න. කියන්නේ bats හදන්න නැත්නම් full amount rackets හදන්න පුළුවන් 420. Okay, but if we are manufacturing bats here 100 bats හදනවා නම් අපිට rackets හදන්න පුළුවන් 400 because resources limited. හරිද? අපි resources utilize කරලා තියෙන්නේ bats 100ක් හදන්න සහ rackets 400ක් හදන්න. Okay, so the opportunity cost here is 20 rackets. How come? Now කලින් bats 0 හදනවා rackets 420ක් හැදුවා. Okay, now bats 100ක් හදනවා rackets 400ක් හදන්නේ 400. Okay, and see the reduction of the amount of rackets 20. In order to make bats, in order to make 100 bats here, we will have to sacrifice 20 rackets. Then තේරෙනවද? Now පොඩ්ඩක් තේරෙනවද මම හිතන්නේ. Okay, so එහෙම තමයි යන්නේ. In order to make another 100, that means in order to make total 200 bats, rackets අපි හදන්නේ 60. එතකොට අර කලින් තිබ්බ ගානට වඩා 40ක් අපි rackets sacrifice කරන්න උනා. See, now here comes the opportunity cost. Yeah, opportunity cost is what we have to give up in order to take something. Okay, in order to make bats we will have to sacrifice a set of rackets. Hope everything is clear. Okay, so මෙන්න මෙහෙමයි අඳින්නේ. And පුතේ අඳිනකොට මතක තියාගන්න you will have to, like, you will really have to number the two sections. Okay, if you are using rackets in this side, rackets කියලා මෙන්න මේකේ තියෙන විදිහට දාන්න. Here we go. Rackets කියලා මේකේ දාලා තියෙනවා.
and bats now මේකේ bats කියලා දාන්න. And if you are starting from 0, you will have to put 0 over here, right? And don't forget to name the curve. Okay, here it says production possibility curve. So කොහෙන් හරි ලියන්න PPC කියලා. මෙන්න මේ හරියෙන් ලිව්වා නම් ගොඩාක් හොඳයි. Okay, from here if you can write PPC, that is very good. Okay, බලන මනුස්සයා දන්නවා ඔයා ඇඳලා තියෙන්නේ මේ PPC curve එකක් කියලා. Okay, right, hope that's clear. Moving on to the fourth handout. Now we are going to talk about some other questions here. Right, here we go. Explain the relationship between opportunity cost and production possibility curve. ඔන්න මං කලින්ුත් කිව්වා දැන් කලින් කියලා දුන්නා මේ ටිකකට කලින් කියලා දුන්නේ. Explain the relationship between production opportunity cost and production possibility curve. Let's do it. Take good 5 to 10 minutes. 5 minutes will be enough. People who are done writing the answer, you can post your answer in the chat, please. I'll tell them to upload the slides if possible, okay? Don't worry. Just write down the answers, will you? ඔක්කොම Nlearn එකෙනුයි ඔක්කොම
අපි අතට පයට දෙන්න ඕනේ ඔයාලට. එහෙම බෑ. You all have to do some effort also. Write down the answers. If you have the answer, then මං උත්තරේ explain කරනකොට now you know that what components should be there inside නේ. Then රතු පෑනක් අරගෙන හරි දාගෙන වැරදි දාගෙන උත්තරේ හදා ගන්න ඕන විදිය හදාගෙන self evaluation, self study. Let's do that. Yes, others? දැන් ඇති වගේද උත්තර දීලා? Yes, I have posted the slide in the chat itself. Okay? You can see the slide from the chat. You can get the slide from the chat. If not, පොඩ්ඩක් log out වෙලා login වෙලා බලන්න. Connection ප්‍රශ්න නම් මනම් හින්දා තමයි උන් පේන්නේ නැති වෙන්නේ. Okay? Just log out and see පොඩ්ඩක්. Yes, can I see some more answers? There's only one answer here. You're welcome. Yes, පුතේ. People, ලියන්න උත්තර පස්සේ තැවෙන්න වෙයි. උත්තර ලියන්න දන්නේ නැතුව.
Okay. Okay. So let's discuss. Right. Here we go. So in this question, Pute, what are the things that you will have to write? Huh? මොනවද ලියන්න ඕනේ මේකේ? මට නිකන් subtopics කීපයක් කියන්න බෑන්. What are the things that you think you should write under this topic? Under this question? Yes? Can I see? Can I hear? Oh? ඔයාලා හිතන්නේ මොනවද මම මේක යටතේ ලියන්න ඕනේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම. Firstly, introduce the opportunity cost and production feasibility curve and opportunity costs. Yes. The relationship between the opportunity cost and the production possibility curve. Yes? එහෙම නේද? Yes, madam. Very good, very good. Very good. Super. Okay. So here we go. First, you will have to explain what is this production possibility curve. Here it says some details are available here. And then you will have to explain the opportunity cost. What is opportunity cost? And then මෙන්න මේ highlight කරලා තියෙන මෙන්න මේ bold වලින් තියෙනවා දෙයක්. The opportunity cost is represented by the slope of PPC. ඔන්න ඔය sentence එක තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට full marks ගන්න. If you have not mentioned this, you will not be getting any marks. Okay, so this is the basic sentence, or this is the main sentence that explains the relationship between the opportunity cost and the production possibility frontier. Okay, hope everything is clear. There are some answers came up. The very first answer from Divyanji, that's very nice. Okay, I can give full marks for that. Okay, assumptions of the PPC can be written under what is PPC. Okay, about PPC curve and opportunity cost. Yes. Okay. Right. So the relationship කියලා කිව්වම මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ලියවෙන්න ඕනේ. Moving on to the second question in handout 4. Define opportunity cost. Why does opportunity cost increase along the production possibility frontier? Explain using appropriate examples. Can we do this? Yes? Take 5 minutes and write the answer to this also. දැන් පුතේ මෙතන මට පේනවා ඉන්නවා අයිස් ගහන කට්ටියක්. හරිද? පුතේ මං අද කිව්වා කියලා කොහේ හරි ලියලා තියාගන්න. ඔයාලට exam එකේ ලකුණු ගන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. Okay? Because you don't have the experience, you don't write, and since you're not writing, you don't get any marks. Or then what experience එක නැහැ නේ ලියලා. නේද? type කරලවත් මම මොනවද මේවට දාන්න ඕනි කියලාවත් ලියලවත් experience එක නැහැ. Okay? ඉතින් ඔය මේක දාලා නිදාගෙන ඉන්න කට්ටිය නැත්තම් මේ මම කට කැඩනකම් කියනකොට ඔයාලා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඔහේ ඉන්නවනම් I don't think you don't get my blessings also. Okay? ඔන්න මතක තියාගන්න. You don't get any blessings of mine, and because of that ඔයාලට ඉගෙන ගන්නත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ලකුණු ගන්න හම්බෙන්නේත් නැහැ. Okay?
ඉතින් ඔයාලා උත්තර ලියනවා නම් ඔයාලට බ්ලෙසිං එක තියෙනවා. නැත්තම් නෑ.
Yes, okay. So, yes, as you guys have mentioned, those are the answers. Very good. But you will have to add some extra toppings. Okay? Pizza එකක් පොඩක් cheesy වැඩි කරන්න නැත්නම් ලස්සන කරන්න we'll have to have some extra toppings no. So likewise you will have to add some extra toppings here. Okay, so this is a bit of extra knowledge, but I think it is important for you to learn. So once there is a question given like this, define opportunity cost. Define opportunity cost, and why does opportunity cost increase along with the production possibility frontier? Explain using an appropriate example. Okay, so here we go. Opportunity cost is what we have to give up in order to get something. මං කිව්වා වගේ අර boyfriend or girlfriend එක ඇඳුමක් ගන්න යනවාද එහෙමත් නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක party එකකට යනවාද. So if you are choosing either of these things, what you are sacrificing will be your opportunity cost, right? So it is how much of one good is sacrificed to produce one of the other goods. Okay, it is how much of one good is sacrificed in to produce one of the other goods. Okay, so here it is, and here it says that the formula. Okay, the formula is mentioned here. Either you can get the opportunity cost from total revenue minus economic profit, or opportunity cost can be taken from what one sacrifice divided by what one gain. Okay, so here are some formulas that you can use. I think there are some questions in your handout also. මෙන්න මේක. Okay, reasons for increasing opportunity cost. Here we go. Resources are not homogeneous. Homogeneous කියලා කියන්නේ පුතේ alike කියන එක. Okay, homogeneous ඔන්න අලුත් වචනයක්. Homogeneous කියලා කියන්නේ alike කියන එක. Same වගේ. Okay, so මේ තියෙන resources අපි මේ production එකක් කරන්න. Okay, once we are about to produce something, the resources we use are not homogeneous. Okay, we use different kind of resources. That is also one reason to have increasing opportunity cost. Okay, we have to sacrifice something to gain something. Okay, so resources can be utilized in either ways, and resources are not perfectly substitutes. Okay, පුතේ. Then tractors with cake. අපි cake හදනවා සහ tractors හදනවා. මේ දෙක substitutes නෙවෙයිනේ. මේ දෙක totally different. Tractors and cake are totally different kind of manufacturers. So we need totally different resources to manufacture these, right? Okay. So once if the products are totally different from each other, then you will get a concave production possibility curve. But if the products are substitutes, which means margarine saha butter වගේ products දෙකක් ගත්තොත් එහෙම අන්න එතකොට අපිට straight line production possibility frontier එකක් තමයි එන්නේ. If you are using two different kind of products, which means you will end up in drawing an increasing or concave production possibility curve. But if you are using substitutes, that means margarine, butter වගේ use කරනවා නම්, you will have to draw a straight line production possibility curve. Okay, there are some difference in the factor intensity. Then factor intensity පුතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට කඩනවා. Okay, ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට කඩනවා, labor intensity and capital intensity. Okay, so
once you are going to manufacture those two products, one will need capital intensity and the other will need labor intensity. Okay, so for an example, tractors and tractors and cake. If you are using tractors, you need more capital, machines ඕනේ හදන්න, right? But if you are manufacturing cake, you need more labor, right? මිනිස්සුනේ හදන්නේ cake එක, but you can use machines also. But mostly you need some sort of handwork done as well. Okay. So likewise, so those are the main reasons that comes under reasons for the increasing opportunity cost. But what you have written, okay, for an example, taking an example and explaining, I think I missed one. Okay, there are some differences in resource productivity also. So once it comes to resources, resources වල තියෙන production එක, productivity එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. According to that also we can segregate. Okay, so here we go. An example. For an example, as an economy tries to increase the production of good X, such as cameras, it must be sacrificed more of the other good, which is Y. Okay? දැන් ඔන්න Y සහ X තියෙනවා. Y කියලා කියන්නේ අපි Y පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ phones වලට, X පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ cameras වලට. Okay? So this explains why the production possibility frontier is concave to the origin. Means it is bowed to outward. Bowed to outward කියලා කියන්නේ අපි මේ විදියට පිම්බිලා තියෙනවා. Okay? Right? So it is bowed to the outward, which means අපි මෙහෙම straight line එක තියෙන එකෙන් තව ටිකක් එළියට bow වෙලා තියෙනවා. Okay? For an example, if an economy initially produced at A, on A point එක බලන්න. Okay, here we go. The point A, when it comes to the point A, පුතේ phones 8ක් හදනවා and cameras 10ක් හදනවා. Okay, once you are asked to increase cameras by 10 products. Okay, so මිනිස්සු අපිට අපෙන් ඉල්ලනවා වැඩිපුර products 10ක්. Okay, so cameras අපි වැඩිපුර products 10ක් හදනවා කියලා කියන්නේ it will be shifting into 20 and which will sacrifice one phone. Here say අට ඉඳලා දැන් B point එකට A point එක තියනවා උඩ, B point එක තියනවා ඊළඟට. Once it is shifting to that B point, අර A 8ක් තිබ්බ හද හිටපු එක 7ක් වෙනවා and here 10 goes to 20. So we are producing 10 more cameras by sacrificing one phone. You get it? Hope you understand. This is what happens. Okay? Increasing production possibility frontier. Right? Okay, moving on to the third question here. Shall we write answers to the third question as well? Shape of the production possibility curve depends on the opportunity cost. Do you agree? Justify your answer. Shape of the production possibility curve depends on opportunity cost.
Okay, Pute. So here we go. As so many people have mentioned, yes, I agree with the statement. මෙච්චර වෙලා අපි කිව්වෙත් ඒක තමයි නේද? මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේත් එකම දේ තමයි. Production possibility curve, opportunity cost, එකට එකතු වෙනවා. ඒක දැන් තමයි කියන්නේ and everything. Okay? So here we go. The shape of the production possibility frontier depends on opportunity cost. Okay, constant opportunity cost. Here you go in this graph you see මෙන්න මෙතනින් 25ක් y වලින් 25ක් අඩු වෙනවා x වලින් 10ක් වැඩි වෙනවා. Right? You see that there are 25 products getting minimized or reduced and 10 products from X will be produced. Okay, and again 25 reduced and 10 products produced. So මේ වගේ constant දැන් 25යි 10යි 25යි 10යි ඔය වගේ මේ වගේ constant විදිහට opportunity cost එක යනවා නම් that shows a straight line. Okay, that shows a straight line. And here we go, increasing opportunity cost. Once you calculate the opportunity cost of these, you will see that there is an increased opportunity cost. Okay, here 50ක් අඩු වෙනවා 10ක් වැඩි වෙනවා. So උඩම තියෙන්නේ only 5. Here point A to point B, if you look at the curve here, from point A to point B, there's only 5 products reduced and 10 products produced. But once you go down, you see C to D shift එකේදී අපිට පේනවා 10 products produce කරන්න 50 products වැඩිපුර අපිට reduce කරන්න වෙනවා, or we have to give up, sacrifice. That means minus 5 indala minus 50 වෙනකන් opportunity cost එක ඇවිල්ලා, which means increasing opportunity cost, and which shows in a concave graph. Okay, PPC curve, concave PPC curve. Okay, now here goes the third one, convex. Right, here A to B minus 50, A to B shift එකේදී minus 50 තමයි sacrifice වෙලා තියෙන්නේ. 10 හදා 10 වැඩිපුර හදා. But C to D here only minus 5, which means minus 50 ගණන් වල තිබුණ එක minus 5 වෙනකන් ඇවිලා, which means decreasing opportunity cost here. So once you are drawing a convex curve, there will be decreasing opportunity cost. Okay, now you see the difference, right? So many people have answered very correctly and very proud, but you will have to give a brief. Okay, සමහරක් අය පොඩි කම්මැලි කමට පොඩි ඒවා දාලා තියෙන්නේ. කම්මැලි කමට නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? Okay, so this is our final graph. Let's do this and finish this off. Okay, අදින් ඊට පස්සේ ඉවර වෙනවා lectures ටික. හෙට අලුත් දවසක්. Okay, මේක කරලා අපි ඉවර කරමු. Okay, try to draw these things in separate graphs and send me some pictures පුතේ. හැමෝම මේ වැඩ කරන්න අයිස් ගහගෙන ඉන්න එපා. අයිස් බකට් පිටින් වැටෙයි එක්සෑම් එකේ ලකුණු ආවම. When it comes to explaining part, I can't think of explaining in English. සිංහලෙන් හරි explain කරන්න ඕනේ ඉතින්. කොහොම හරි සිංහලෙන් එන ටික ඉංග්‍රීසි වලට කරකවලා ලියන්න. Okay? You will have to explain.
once it says that explain, you will have to explain. Okay, that is why we are doing it now. දැන් ඔයා දන්නවනේ explain කරන්නේ කොහොමද කියලා. Now I have taught you how to explain things, right? Get things out of this. Here we go. Divyanji was the first. Shift වෙනවා. Okay. Divyanji, I suggest you to do a proper explanation. හරිද? Explanation එකක් පොඩ්ඩක් ලියන්න පුතේ. At least one sentence. Okay? And Divyanji, මේ ඔයාගේ පොතේ ඔය note එක නම් පුතේ හදන්නේ write what shows there. So number 1, දැන් 4 දාලා A එක දානවා නම් it is an increase in population. Okay? So write it on top. එතකොට ඔයාලට කවදාද දවසක පොත් slides ටික නැතුව පොත විතරක් පාඩම් කරන්න ඕන නම් you have that in your book itself. නැත්නම් you will have to refer the slide differently. Okay? එහෙනම් ඔතනින් ලියන්න. An increase in population කියලා. Okay? අනිත් ළමයි එවන්න බලන්න උත්තර. Welcome. සූර්ය බණ්ඩාර පුතේ ඔයාගේ C එකයි E එකයි වැරදි. C එකයි E එකයි වැරදි. and Divyanji ඔයාගෙත් E එක පොඩි අවුලක් තියෙනවා. You will have to show the shift. ගීතාංජනිත් එහෙමයි. E එකේ arrow එකක් පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ. arrow එකකින් movement එකක්. සෙව්වන්දී පුතේ ඔයාගේ demand එකේ shift එක වැරදි. ගීතාංජනි alright okay තෙන්නකෝන් demand එකේ shift එක පෙන්වන්න
shift එක හෝ whatever the change you will have to show. Kure, you will have to write what you have drawn. මොකද්ද මේ ඇඳලා තියෙන්නේ කියලා නම ලියන්න. දැන් A කියන්නේ මොකද්ද? A, an increase in population. B, increase in technology in cloth production. එක ලියන්න පුතේ graph එක ළඟ. මම දන්නෙත් නෑ, ඔයා දන්නෙත් නෑ පස්සේ බලද්දි. Okay? Okay, there's someone who cannot see the slide. දැන්ද කියන්නේ. Okay, let's discuss. Okay, now let's discuss. Okay, let's discuss. Okay, so here we go. An increase in population. අපි පුතේ population එක increase වෙනවා නම් ඔන්න දැන් හරි වැරදි දාගන්න තමන් කරලා තියෙන වැඩේ. හරිද? හරි වැරදි දාගන්න වැරදි නම් ලොකුවට වැරදි දාලා හරි එක අඳින්න එතන ඉස්සරහා. Okay, රතු පෑනෙන් හදාගන්න. Okay. මේ රතු පෑන් පාවිච්චි කරන්න එපා. Sanjeev, don't use red pens in the examination. අඳිනකොට එහෙම use your blue and black pens. Okay? Red pens are only for teachers. හරිද? දැන් ඔයාට ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හරි වැරදි දාන්න. Right? Okay. So when it comes to increase in population පුතේ population කියලා කියන්නේ resource එකක්. Resources increase වෙනවා කියලා කියන්නේ products දෙකම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. That means rightward shift from both axes. Okay? So food එකයි cloth උයි දෙකම වැඩියෙන් හදන්න පුළුවන් when it comes to increase in population. මිනිස්සු වැඩි වෙනවා. Okay? මිනිස්සු ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා, හදන්න capital ඔක්කොම resources. Resources are increasing, which means the production possibility curve can be shifted into you're right. Okay? Right කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ 50ක් හදා තිබ්බ එක තව 10කින් 5කින් විතර වැඩි කරන්න පුළුවන්. Right? Right. Moving on. Increase in technology in clothes production. Okay. When it comes to increase in technology, අපිට in general technology කියලා කිව්වොත් එහෙම මුළු production curve එකම shift කරන්න පුළුවන්. But here it says increase in technology in clothes only, which means clothes production එක විතරයි වැඩි වෙන්නේ. Right? අනිත් food production එක එහෙමම තියෙනවා. Right? But the curve shifting resources අපිට දෙක manage කරලා utilize කරන්න වෙන්නේ ඒ හින්දා food production එක අඩු කරලා clothes production එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, which means a clockwise shift එකක් වෙන්නේ. Right? Clockwise shift එක clothes production එක විතරක් වැඩි වෙනවා. Okay? Now here we go. Decrease in the demand for food. Right? Food එකේ demand එක අඩු වෙනවා නම් පුතේ අපි clothes වැඩිපුර හදනවා. Food එක අඩුවෙන් හදනවා. Food ගන්න මිනිස්සු එන්නේ නැත්නම් අපි food අඩුවෙන් හදලා clothes වැඩිපුර හදනවා. Right? Then demand curve එකේ මොනවත් shift වෙන්නේ නැහැ, but the points will shift. Okay? Here you see the arrow. So here it says දැන් ඔය මෙන්න මේ හරිය විතර A කියන ලකුණක් තිබ්බොත් එහෙම අන්න ඒක මේ පල්ලෙහාට B වලට යනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay? This is not a demand curve. This is a production curve. Okay? So once the demand for the food is decreasing, you can manufacture more clothes from it and reduce the production of food. Okay? So that's that. Point එකක් එහෙ මෙහෙ වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. Okay? Moving on to ethnic war in
the economy. Okay, so war එකක් ආවොත් එහෙම අපේ resources අඩු වෙනවා. මිනිස්සු මැරෙන්න පුළුවන්, buildings විනාශ වෙන්න පුළුවන්, ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, right? There will be a reduction of resources. Resources අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ production possibility curve එකම පල්ලෙහාට එනවා කියන එක. Okay, so here we go. Leftward shift from the both axes. Okay, leftward shift එකක් production possibility curve එක ඇතුළට shift වෙනවා. එළියට shift වෙනවා කියලා කියන්නේ you can produce more, but ඇතුළට shift වෙනවා කියලා කියන්නේ producing less. Okay, hope that is clear. Many workers unemployment, right? මං කිව්වේ පුතේ දැන් හිතන්න production possibility curve එක fully employ කරලා තියෙනවා. Okay, මිනිස්සුන්ම සහ බඩු සියල්ලක්ම fully employ කරලා තියෙනවා. හදිස්සියේම many workers unemployed. මිනිස්සු unemployed වෙනවා නම් which means a point on the production curve will be coming into the production curve. Okay, ඇතුළට යනවා. That is why I told you you will have to show the movement. Put an arrow and show the movement that A, this over here you will see the A. So from a point on the production curve will be shifted into inside to the production curve. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ A point එකට එනවා. Right? ඔන්න ඕක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. So I think that is that. එච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. Oh, එච්චරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? Now it is the time for you to ask questions from me. Right? Is everything clear? ලේසිද ඔක්කොම? Econ ලේසිද? කරගන්න පුළුවන්ද? Is everything clear? Do you have any questions to ask from me? I'm getting all the hearts, thumbs ups and claps. Thank you very much. I'll also give something. I will also have to give some hearts and applauses and thumbs ups here. Okay? Right. Okay. Is there anything you'd like to ask from me? Can you upload these slides to Enlearn? I'll let Mr. Kasun and Ms. Samadhi know of it. Okay? Right. I'm glad to hear that Econ is your favorite. Lovely. Oh, I'm getting a lot of hearts now. පුතේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. All clear. Good. I heard that Kasun sir is not letting you ask questions. So I am the only option you have now. Huh? Okay. Lovely. නිදාගෙන ඉන්න කට්ටිය දැන් ඇහැරිලා leave වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න because now it's going to end. All clear. Cool. Right. If you don't have any questions, thank you for joining the lecture today. And have a lovely day. Have a lovely evening. Sleep well. Study well. And continue to come to the lectures. Hopefully, August වල ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් වෙයි university එකට. So I'm looking forward to see you all. And stay safe, people. Okay? Study well. Good night.